হ্যালো আমেরিকা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবরিনা চৌধুরী। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এনটিভি থেকে প্রচারিত এবং ভয়েস অফ আমেরিকা পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতি সপ্তাহে আপনাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খবরাখবর। তাহলে চলুন আর দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে সাজিয়েছি আমাদের আজকের আয়োজন। আজ রয়েছে মানবতার সেবায় নিয়োজিত একজন অনন্য সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার। তাছাড়াও রয়েছে আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে একজন তরুণ কৃষকের ভাবনা। বাংলাদেশে গত 4 দশকের বেশি সময় ধরে মানবতার সেবায় নিয়োজিত আছেন এক বিদেশিনী, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক। ঢাকার অদূরে সাভারে তিনি গড়ে তুলেছেন একটি ভিন্নধর্মী চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়ের নাম সিআরপি। এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি টেইলরের সাথে কথা বলেছেন আহসানুল হক। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি এমন এক ব্যক্তি যিনি বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এই ব্যক্তির নাম ভ্যালেরি অ্যান টেইলর। বাংলাদেশে 1969 সালে প্রথম গিয়েছিলেন। সে সময় বাংলাদেশ হয়নি, সেটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এবং তারপরে এই ভ্যালেরি অ্যান টেইলর, যিনি পেশায় একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, তিনি বাংলাদেশে আবার ফেরত যান যুদ্ধের মাঝামাঝি এক সময়, এবং পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশে 1979 সালে সিআরপি নামে একটি প্রতিষ্ঠা করেন, একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। সিআরপি, সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজড। এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি অ্যান টেইলর আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন। তার সাথে কথা বলছি। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো, ভ্যালেরি। Thank you very much for having me. Tell us about CRP. Tell us more about this organization. Now, with bursting at the seams, we can accommodate 130 people with spinal injuries. We have a variety of activities going on, but we do have two operating theatres, so very often our patients will need spinal surgery, a spinal column that needs fixing. Perhaps they come with very bad pressure sores, so they will need plastic surgery. They need bed rest to enable the spine to become stable, so there are wards to accommodate them, and then they progress to a place called a halfway hostel, which is preparing them for the big transition of going home. So in that hostel area, we purposely don't give running water all over. Half of it is for people who go back to pumping the tube wells from their wheelchairs. So we feel we want to help them to adapt most speedily to going home, and that it's helpful for them to then learn from a wheelchair to use the tube well. Half of the accommodation in the halfway hostel has electricity, half of it purposely doesn't, so it's back to the hurricane lamps again for when you go home without electricity. It sounds like a different world, you know, because you are treating people for such a long time who are usually forgotten in the society, neglected and forgotten. They are, and often brings quite a stigma, the whole field of disability, and it's fighting against that and equipping them with vocational training, helping them to find a job, so they go back home to their village and people are amazed that they can set up a little shop and run it very profitably. This is so optimistic because for example, I've been living abroad for several decades now, and when I come to work, it's a common picture. I often see people in wheelchairs taking the train, they're commuting by train, coming to work, and every building has access to wheelchair and everything, and this is so normal here. Sure. Whereas I think it's not so normal in Bangladesh. You just don't find it. And
and often pavements are perhaps 10 inches a foot high and with no ramp at all. So they are desperately limited. I think people often forget that it could happen to them. Absolutely. It could happen to me. Absolutely. It could happen to anyone. Very, very much so. Very much so. Tell me about Bangladesh. What is, very briefly, what is your impression of the country? It's a beautiful place, very green, and wherever you go, I learned in Bangladesh what hospitality really means. The poorest family will kill their last chicken to give you the best meal they can provide you. So wonderful, warm hospitality wherever you go. Something that has caused us to feel so desperate about a new form of breaking a neck is how many, in just the last 2 years, young women and girls wearing an orna, using what is referred to as an easy bike, the automated rickshaws now that are not so much common in Dhaka but all across the country, very, very common, I believe made in China. But what happens is that if the loose end of your orna and it's caught round your neck falls into the motor of, if the driver is behind me facing that way and I'm on the first bench seat, between my seat and the driver's is just a 3-inch gap. If the end of the orna falls into the motor, within seconds you are strangled, you're throttled by the orna. You either die instantaneously or you suffer a spinal injury, a broken neck. We have 45 cases in the last couple of years. I'm so glad that you brought up this thing which is so important. It's about awareness building. Absolutely. It's about caring for each other. It's about respecting life. And I think people need to start thinking about it seriously. This is and the solution can be so simple, and still people are not doing it. And nothing could be more simple. Precious lives we are losing precious lives. It's just heartbreaking to see, because they are these very young girls and young women. Very, very sad indeed. You know, this is interesting because in media we are always talking about politics and power and who is going to win the next election, how we can make it fair, and you know, that kind of stuff. But these are, I think, more important stuff that we need to start talking about. Well, it's a matter of life and death, isn't it? Exactly. And in the same way, caring for spinal injuries is a matter of life and death. Thank you so much, Valerie, for coming to our studio today. Thank you for having me. And I would like to also thank Bangladesh Association of Greater Washington, D.C., who invited you here. Thank you. I thank them too. And you have lived a wonderful life, and I wish you all the success in future as well. Thank you so much, Valerie, for your time. My pleasure. Thank you. যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ কৃষকেরা মনে করছেন আমেরিকাতে কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করা দিনে দিনে কঠিন হয়ে পড়ছে। আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার একটি প্রতিবেদন পরিবেশন করছেন রোকেয়া হায়দার। আমেরিকার মিনেসোটা রাজ্যের একজন কৃষক কনার ম্যাককর্মিক বলছিলেন, এই খামারটি করেছিলেন আমার দাদা এবং পরে আমার বাবা এর উত্তরাধিকারী হন, আর তার থেকে ইচ্ছা করলে আমি খানিকটা সুবিধা নিতে পারি। প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি আমি চাই। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকাজ দিন দিন হয়ে উঠছে বয়স্কদের পেশা। যুক্তরাষ্ট্রে এখন 2/3 কৃষকের বয়স 55 বা তার বেশি। আমাদের দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ কী তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তিনি বললেন, তাই আমি চাই লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি নিতে। আমি চাই আমার জীবনে যেন স্থিতি আসে, স্বাস্থ্য বীমা থাকে। তিনি বললেন যেন একটা নিয়মিত আয় থাকে, কারণ এই কৃষিকাজে আপনি জানেন না আপনার লাভ হবে নাকি লোকসান। আর তাও খামারটি যদি নিজের হয় তাহলে ভিন্ন কথা, আপনার শরীর স্বাস্থ্য কেমন থাকবে সেটাও চিন্তার বিষয়। ছোটখাটো পারিবারিক কৃষি খামারগুলো বড় বড় কর্পোরেট খামারের কারণে এখন মুখ থুবড়ে পড়ছে। এই হচ্ছে কৃষি খামারের অবস্থা, বললেন ম্যাককর্মিক। রোকেয়া হায়দার, ভয়েস অফ আমেরিকা, ওয়াশিংটন।
এই ছিল আমাদের আজকের হ্যালো আমেরিকা। দেখতে দেখতে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আপনাদের সাথে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো প্রশ্ন মন্তব্য থাকে তাহলে আপনারা আমাদের কাছে চিঠি লিখতে পারেন, আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজেও আসতে পারেন। তাহলে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমি সাবরিনা চৌধুরী, ভয়েস অফ আমেরিকা।